Welcome. In the interest of time, I'm going to go right to the questions from the audience. Okay. Hands, please. One question. English first, then we'll transition to Italian. Yes. Last week you said you were up to 100%. Did you now feel 100% physically? Yeah, I feel in a good shape physically. Has been some good practice days, especially the last couple, and yeah, I feel physically in a good spot. It was a good first round match, so I'm very happy, and yeah, let's see what's coming. Yeah, I wanted to ask about how you make your schedule with exhibition events and other non-tour events, in particular Laver Cup, which I think you've been one of the top European players for a lot of years who have never played Laver Cup. I'm wondering why you made that choice, and then also just generally how you approach. I'm sure you get lots of offers to play at various exhibition events, like which ones to do. You're going back to Six Kings. Like how do you balance that part of your schedule? I consider also in what shape I am and what my goal is, to play exhibitions, and I always like to play or to be ready for tournaments. I want to be ready, and sometimes it's not the right time and not the right schedule. So I never played many exhibitions, and there is always a reason behind. So yeah, that's it. Charlie. Jannik, the match that's often talked about from here is your one against Carlos 3 years ago. That was kind of the birth of that rivalry for a lot of people. Just wonder what your memories are of that match and how significant it felt at the time to you. The match with Carlos here? Yeah. 3 years back, I felt like we were getting to know each other, obviously, in different ways, but we also didn't know exactly what to expect in the future. And it's the same now. You don't know what's happening with now us, on. But I feel like when we were very, very young, it was, like a kind of match where you just go on court and just hit, Now I feel like that we have to prepare tactically. We have to prepare it also emotionally and mentally. It's everything different because, in the past 3 years we faced each other many times, and every match we play, it's different if we watch the tactical side. So we make adjustments, but for sure it was an important match to see also that our peak is very interesting to see also from outside, and it was for sure one of the key matches, even if we were very young. David. Hi, Jannik. A slightly different question in relation to Carlos. Did you see his haircut? Yeah. And what did you think? And would you like one? No. Well, honestly, I think everything suits him, but it grows very fast, so it's not gonna be all aligned in 2 days, but it suits him, even like this, it looks good, and even when he has longer hair, it suits. So, yeah. Tamai. Yeah, well played. Your movement is obviously a key part of your game, but I think when you first came on the tour, people were more focused on how you struck the ball and how well you struck the ball. And for you, have you always considered yourself a great movement, or is that a big improvement in your mind? No, we try to improve, of course, but if you want to hit good the ball, you have to arrive with a good movement. There is the better you move, then better you hit the ball. I think that's like the key also to be a clean hitter, and I can say that I'm a clean hitter, I guess, but I'm also trying to move in the best possible way, and in both sides, you have to move open stance and also closed stance, and to go also, through the ball with the whole body. So yeah, it's a combination. Willie. Jannik, what do you remember most from your run here last year that might be helpful to you this year? Well,
ups and downs. Also last year, because I started some matches where I didn't start them as I wanted to. Remember the match against Tommy, against Paul? If you ask me like this, I was down double break, and then I recovered and felt better. So sometimes it takes also a little bit more time to get used to the conditions. It can happen if I play night, because I don't know the conditions yet. So yeah, and every day can be different, because I remember then from one day to the other I felt great. So let's see. But also last year was different situation before the tournament, different emotions and everything. So let's see. Okay. Last two in English, Howard and then Matt. Hi, Jannik. You've been on tour now for quite a few years. What would you say surprises you the most about life as a professional tennis player? And what's the hardest part of that life? I don't know. I feel like it should not be hard, because that's what I love to do, and I like to travel. I like to play tennis, obviously, and I feel very lucky, So it should be not difficult. Of course, we have difficult moments when you start to lose some matches, when you lose matches, when you have match points, when everything. But at the end of the day, you have to accept and consider yourself as a lucky man. We play in front of people, great support, and that's it. So we also have to be or should be a great point of view for young kids, as watching in TV like I did, back in the days, and I still do. I love to watch tennis, and we should be a good face of the sport, So yeah, I think there are many surprises, behind the scenes this year, which I don't want to to tell here in front of you, but there are positive and negative surprises, which is in every job. I guess it's in your job too, and that's it. But I do consider myself very lucky, and this life should not be difficult. Okay. Last question in English, Matt. Well, hey, Jannik, well done. What have you learned about managing yourself through these 2-week Grand Slams over the last couple of years, and what sort of tricks and hacks do you have that help make it easier? I feel like experience and experiencing the good and the bad, it helps always. And I had moments where I can say that in my age that I had good and bad, which is good, so I do understand certain moments. Back in the days I used to practice in the days of 2 hours in the court. Now I understand that if you feel the ball and everything, it's better to rest, to have as much energy as possible than for the next day for the match, so you're not drained, and all these kind of things, where you make the physio in the hotel or here, if how much time you want to spend here on site, or you want to leave as soon as possible. I did learn that I just come to work and then get out of here, because it can be very long at times. So, managing everything together, and I think I'm learning. I'm not perfect, but I'm learning. Okay. Thank you, everyone. Let's transition to Italian, please. Thank you. Jannik, tanto complimenti, ottimo inizio di torneo. In queste situazioni agonistiche,
quando ti rendi conto di essere abbastanza in controllo della situazione e rimani concentrato nel finire il prima possibile, questo è ovvio, ma magari provi qualcosa di diverso che magari non proveresti sul 5 pari al quinto, come gestisci una partita tra molte virgolette, con tutto il rispetto per l'avversario, tranquilla, come è sembrato da fuori oggi? Sì, credo che sai, alla fine dobbiamo essere sempre in ricerca di migliorare, no? E quindi anche delle partite puoi usare di provare qualcosina in più, se è il momento giusto, ovviamente. Come abbiamo visto al terzo, se magari mi brecca e poi dopo serve un po' meglio, se la partita magari non finisce 6-2, ma non si sa. Però nell'altro senso, ovviamente, sai, se hai la possibilità di finire prima possibile, io sono uno che comunque prova però sai, a volte sembra facile ma non lo è, perché comunque sai, tutti i giocatori che sono qua sanno giocare molto bene a tennis, e quindi non è nulla di scontato. Quindi sono contento per oggi. Lui ha avuto o sta avendo la miglior stagione che sta giocando, quindi le auguro solo il meglio. No, questa stanza è un po' scura, l'atmosfera è un po' triste, mi piacerebbe vederti sorridere, no? Dopo una bella partita, cioè una partita che hai vinto facile, eccetera, e vorrei capire come davvero ti senti se torni a casa ora stasera, non dico che festeggi perché non hai vinto il torneo, hai vinto una partita, però insomma un po' come che sensazioni provi, sono normalissime. E poi una sola domanda, noi da giornalisti un po' soffriamo quando ti vediamo che fai, che le tue interviste ci sono sempre quando c'è uno sponsor dietro. Se uno non c'ha uno sponsor, il giornalista sta lì un anno a aspettare forse di intervistarti. Vorrei sapere se questa frustrazione la capisci oppure no. No, non ho capito la domanda. Non hai capito? No, la seconda parte non ho capito. Allora, la seconda parte la ripeto. Noi si vede che te fai le interviste quando c'è, che so, la crociera, cioè hai uno sponsor che dietro organizza l'intervista. Se uno non c'ha lo sponsor, l'intervista non ce l'ha mai. Viene alle conferenze stampa e basta. Vorrei sapere se te questa cosa la avverti, ti sembra che sia una frustrazione comprensibile oppure no. Tutto qua. Difficile, eh? Qua c'è lo sponsor? No, non... questo non lo so io faccio interviste dove mi dicono, non è il mio lavoro. Sicuramente siamo felici, no? Soprattutto il primo turno possono essere complicati, quindi siamo contenti che oggi la giornata è andata così. Ovviamente la prossima partita sarà molto difficile, lo so, però cerchiamo anche di fare una bella partita lì e poi vediamo. Però sì, diciamo che si torna e siamo tutti contenti, e quindi è stata una giornata positiva. Lì non guardo. Allora, oggi non sei rimasto in campo molto a lungo, volevo sapere se hai in programma un altro lavoro dopo media, visto che sei venuto a fare media subito dopo la partita, e poi volevo anche chiedere se ti ricordi, cosa ti ricordi di quella partita di 4 anni fa contro Popperin a Madrid. Sì, era una partita che non mi ricordo tantissimo, sai, anche superficie diversa e tutto, quindi lui si è migliorato tantissimo nei scorsi anni, gli piace giocare qua, ha vinto contro Nole l'anno scorso, quindi devo stare tanto attento, e spero soprattutto di servire bene, e poi nei game di risposta di vedere cosa posso fare, però vediamo. Abbiamo fatto tanto lavoro nei scorsi 5 giorni, quindi adesso sai, il duro lavoro è fatto, domani ci alleniamo, però più che altro per tornare più in palla possibile, poi vediamo cosa riesco a fare durante la partita.
adesso non ho sentito la domanda, ma eventualmente te la ripeto. Allora, sappiamo che tu hai un rapporto particolare ma molto affettuoso con i tuoi capelli, quindi ti chiedo se succederà mai che ti possiamo vedere come Al-Karazziri. No, no, perché non mi stanno bene i capelli corti. Più che altro per quello. Se no, forse anche di comodità sarebbe più comodo, no? Nell'altro modo, però ognuno è diverso. Credo che gli sta bene sia così, sia quando ce li ha un po' più lunghi, quindi sì, basta. Ok. Thank you. Thank you. Thank you.